Ahlan wasalan, karibu katika NTV Jioni. Tuangazie yale ambayo tumeyapa kipaumbele siku hii leo. But the government of Kenya has kept quiet, numb about this. Wazazi wa baadhi waliouawa chuoni Garissa wafurahia uamuzi huku wakitaka serikali ilipe fidia. In terms of the withdrawal, the withdrawal of the old series 1000 notes, they should not wait until October 1. Benki Kuu yasema muda wa ubadilishaji noti za 1000 hautaongezwa baada ya Oktoba mosi. Mpango mwingine wa kuboresha maisha ya vijana kupitia ajira wazinduliwa Nairobi. I had to spend 3 days looking for this drug from one facility to the other. Wenye virusi vya ukimwi walalamikia upungufu wa dawa humu nchini. Karibu mtazamaji, mwenzetu wa ishara ni Flora Atino. Tukianza taarifa zetu ni kwamba baadhi ya wahudumu wa hospitali nchini na wagonjwa wanaotegemea dawa za kupunguza makali ya virusi vya HIV na kuzuia maambukizi ya maradhi hayo kutoka kwa mama hadi mtoto wamejawa na wasiwasi kuhusu upungufu wa dawa hizo nchini. Baadhi ya vituo vya afya vinavyotoa huduma hiyo muhimu havijapokea dawa hizo kwa kipindi cha miezi mitatu sasa. Hata hivyo, mamlaka ya kusambaza bidhaa za matibabu nchini KEMSA imekanusha kuwepo kwa upungufu wa dawa hizo. Jioni ana maelezo zaidi. Jijini Nairobi tunakutana na mmoja wa wahudumu wa hospitali moja ya umma anayetufichulia masaibu yanayokumba watoto wachanga katika kituo chake cha afya. So that's a large number of babies. Kituo hiki ni miongoni mwa vingi vilivyokumbwa na uhaba wa dawa aina ya neviparin na zidovudin tangu miezi miwili zilizopita. Dawa hizi hutumika katika kupunguza maambukizi ya virusi vya HIV kutoka kwa mama hadi mtoto mchanga, hali inayozua hofu. The 6 weeks, remember we're giving the mothers 1 bottle. Unfortunately, beginning of this month, we no longer have zidovudin. So the mothers come and go home the way they are with all the drugs. So what will be their outcome? These babies will get HIV. Tunaarifiwa kuwa kaunti zaidi zimeendelea kuathirika. Juhudi za wahudumu wa afya kupata suluhu kuhusiana na hali hii zimeambulia patupu. We ask our employer and they will keep on telling you, keep waiting. You lie to these mothers until it gets to your nerves. It starts frustrating them because you know you're telling them to come next week, and next week when they come, you know very well it's not there. But you have to tell them so that to give them hope. Baadhi ya wagonjwa wanazohitaji dawa hizi lazimika kuzinunua katika baadhi ya hospitali za kibinafsi. I just came from Nairobi the other day. I had to spend 3 days looking for this drug from one facility to the other. And I had for me to take care of the shortfall because I had to take my drug on time. Kwa mujibu wa mamlaka ya kusambaza bidhaa za matibabu nchini, hakuna uhaba wa dawa hizo na kueleza kuwa endapo kuna upungufu, huenda hospitali hizo ziliagiza dawa chini ya kiwango kilichohitajika. Jioni, NTV, Nairobi. Gavana wa Benki Kuu nchini Patrick Njoroge leo amesisitiza kuwa hataongeza muda wowote wa kubadilisha noti za shilingi 1000 baada ya Oktoba mosi. Njoroge aliyekuwa akizungumza leo na wanahabari pia amesema kuwa noti mpya zitaanza kuwekwa katika vituo vya utoaji na uwekaji pesa kupitia rununu kuanzia kesho. Benki Kuu pia imeanzisha rasmi mfumo wa kidijitali utakaoeleza mengi kuhusu yaliyomo kwenye noti mpya ambayo yatawafanya Wakenya kutofautisha pesa bandia na halisi. They should not wait until October 1. If that's what we are telling them, if that's the impression they have, then we have a problem because somebody has misinformed them. That day comes, whatever is old becomes paper. So I need to talk to my shosho in the example I gave before and assist her in changing those 5K she got last Christmas to something else. Na wahudumu wa bodaboda mjini Kisumu wameandamana leo kupinga ada ya kila siku ya shilingi 10 ambayo serikali ya kaunti imeweka kama njia ya kuongeza mapato yake. Wahudumu hao ambao walitatiza shughuli katikati ya jiji la Kisumu kwa zaidi ya saa zima wanasema serikali ya kaunti
inapaswa kuboresha huduma kwanza kabla ya kutoza ada zaidi. Huko Kusa naarifu zaidi kutoka Kisumu. Waliimba huku wakieleza sababu yao ya kuchukua msimamo huo mkali. Gavana wetu alituambia wakati alikuwa na kampeni ya kwamba hatalipisha watu wa nini, watu wa pikipiki. Sasa sasa ameingia kwa ofisi anataka kulipisha watu wa pikipiki. Kwani alikuwa anatudanganya ama alikuwa anatufanyia nini? Hatutalipa tax hapa Kisumu. Tunaambia gavana Nyong'o ya kwamba apende asipende, sisi hatutalipa ushuru kama wanabodaboda, na tunamwambia ya kwamba tukikutana na mtu yeyote wa county government akishika mtu wetu tutakutana na yeye head on. Hii sio mara ya kwanza kwa waendeshaji bodaboda kususia kulipa ushuru. Mnamo mwaka wa 2017, Gavana Jack Ranguma alilazimika kusimamisha utekelezaji wa sheria hii baada ya waendeshaji bodaboda kumtishia kisiasa. It is supposed to be done in a public dialogue. After kufanya dialogue unafanya consultation, after kufanya consultation tunapewa time ya kwenda for public participation in the ward level. Kwa sababu juhudi za Gavana Nyong'o kutekeleza sheria hii mnamo Julai mwaka wa 2018 zikufua dafu kwa sababu ya pingamizi kali kutoka kwa waendeshaji bodaboda. Kaunti ya Kisumu inatarajia kupata zaidi ya shilingi milioni 200 kutoka kwenye sekta hii inayojivunia usajili wa waendeshaji bodaboda wasiopungua 35,000. Tunataka tukilipa ushuru watuambie ni nini na nini wamepanga kufanya na wafanye kwanza ndio tulipe ushuru. Hata hivyo, uamuzi huo umeibua tofauti kali baina ya waendeshaji bodaboda na wafanyabiashara wadogo katika kaunti hii, huku baadhi ya wachuzi wakiunga mkono uamuzi wa serikali ya kaunti. Huko Kusa, NTV. Kesi ya mauaji dhidi ya wakili Asa Nyakundi anayekabiliwa na mashtaka ya kumuua mwanawe imeahirishwa hadi kesho. Uamuzi huo unatarajiwa kutoa fursa kwa mawakili wa Nyakundi na upande wa mashtaka kujadili uamuzi wa DPP wa kumfungulia mashtaka ya mauaji ya kukusudia badala ya yale ya awali ya mauaji bila ya kukusudia. Uamuzi wa kuahirisha kesi ulitolewa na jaji wa Mahakama Kuu James Wakiaga baada ya mawakili wa Nyakundi kukashifu hatua ya upande wa mashtaka kutaka afunguliwe mashtaka mapya ya mauaji. Nyakundi anayekabiliwa na mashtaka ya kumuua mwanawe wa umri wa miaka 29 Joseph Nyakundi sasa yuko nje baada ya kuachiliwa kwa dhamana na mahakama ya Kiambu mwezi uliopita. Hiyo jana maafisa wa idara ya upelelezi DCI walimkamata Nyakundi nje ya ofisi ya wakili wake John Haminiwa katika mtaa wa Kileleshwa. Na serikali ikishirikiana na kampuni ya Mastercard na wahisani wengine wa kibinafsi wamezindua mpango mpya utakaosaidia zaidi ya vijana 5,000 humu nchini katika kupata kazi. Kupitia mpango huo vijana watapata mafunzo ya kiufundi na kidijitali na kuwasaidia kuwapatanisha waajiri na wanaotafuta kazi. Victor Kipropa anaarifu zaidi. Kwa muda mrefu sasa, ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana umetambulika kama moja ya sababu zinazoathiri maendeleo ya mataifa barani Afrika. Lakini serikali ya Kenya sasa inasema ushirikiano na Mastercard Foundation utasaidia kupatikana kwa ajira kwa vijana. It will support TVETs to improve quality of content and instruction, providing 21st century employability skills and demand-driven training that is relevant to the labor market, and create pathways to work for graduates, including internships and apprenticeships. We want to help realize the vision of the Ajira program by working with the private sector. And we will start by working with KEPSA and innovators like Immobilis to make available digital training to young people where they live. Kupitia mpango huo, benki za KCB na Equity zitatoa mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 100 kwa wafanyabiashara wadogo ambao mara nyingi hushindwa kuendesha biashara zao kutokana na ukosefu wa mtaji. When small firms and entrepreneurs access financial services, they obtain the resources they require to grow, expand into new markets and opportunities. It will also create jobs and establish intergenerational wealth. The benefits then create a ripple effect which generates employment for others beyond.
Zaidi ya 33% ya Wakenya hawana kazi au wanafanya kazi tofauti na ujuzi wao. Victor Kiprop, NTV. Kulingana na takwimu rasmi, takriban nusu milioni ya vijana huingia soko la kutafuta ajira kila mwaka, huku wakikumbwa na uhaba wa nafasi za kupata kazi. Swala hili limesababisha janga la ukosefu wa ajira kwa vijana ambao unatishia kuzorotesha hali yao ya kimaisha. Takwimu rasmi zinaonyesha kwamba vijana milioni 1.2 hawana ajira, wakiwa ni 85% ya wale wote ambao hawana ajira nchini. Vijana wa kike wasiokuwa na ajira ni wengi zaidi, kwani asilimia yao ni 65. Kulingana na wachanganuzi wa masuala ya kiuchumi, ukosefu huu wa ajira unasababishwa na asilimia kubwa ya uchumi wa nchi kutokuwa rasmi. So people are asking, if given that we've grown from 4.9% to 6.3%, where are the jobs? We all know that actually Kenya is largely informal. Over 80% of jobs are increasingly being created in the informal sector, and the informal sector is actually characterized by mainly by low wages. And so maybe that's one of the reasons why these jobs are not seen. And obviously what reports show is that for that trickle-down effect to be felt, growth has to be sustained. Licha ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuanzisha hazina na kubuni miradi mahususi kwa nia ya kuwapa vijana nafasi za ajira, idadi ya vijana wasiokuwa na ajira inaendelea kuongezeka. Baadhi ya vijana sasa wanahisi wamehadaiwa na kuwa fedha hizo zilizotengwa sasa zinanufaisha watu wengine badala ya wao. Kwa upande wake, serikali inashikilia kuwa imepiga hatua, japo inakiri kuna mapungufu kwenye miradi yake kwa vijana. Daniel Mule anaarifu zaidi. Serikali imekuwa ikitoa ahadi chungu nzima kwa vijana kuhusu nafasi ambazo wametengewa katika sekta tofauti. Mojawapo ikiwa ni katika masuala ya zabuni, ambapo vijana, walemavu na wanawake wametengewa 30% ya kandarasi zote za serikali. Akizungumza katika uzinduzi wa mpango wa kutoa ajira kwa vijana unaofadhiliwa na serikali na wakfu wa Mastercard, Rais Uhuru Kenyatta alirejelea msimamo wake kuwa serikali yake inaendelea kuwapa kipaumbele vijana. My administration is taking bold action to eliminate the barriers that prevent our young people from reaching their full potential. Mbali na hayo, kuna hazina ya fedha kwa vijana iliyoanzishwa ili kuwapa nafasi vijana kukopa fedha ili kujiendeleza katika kilimo na masuala mengine ya biashara ili kupata riziki. Our maximum loan we give is 5 million now, and we took a very conscious decision to reduce this from the previous 20 million. Ya kwa ofisi ya youth, ule karani utapata pale ni youth officer and youth, lakini ikifika pale juu ule mtu anafaa akuwe na ile mafikira ya ile youth, unapata ni mzee. In the last financial year alone, we lent out to 110,000 young people. Kama mimi kijana nimejiajiri, anipe fund nijiimprove mimi mwenyewe, lakini sasa hii maneno kutuambia youth fund ati lazima muapply mkiwa wengi, haileti shangwe. It is not enough, and therefore we will not say that enough is being done, but it is progress. Them too, katikati yao wawili kuko na gap kubwa. Hiyo gap kubwa serikali iko supposed kuangalia, iko supposed kufiliwa aje, na kama imefiliwa na wale watu wa value chain wenye wako hapa katikati, ni aje hizo value chains zinaweza breakiwa down, watu waweze kufika mashinani. We have invested in training our staff to ensure that they are reaching out to more young people, particularly those in areas perceived to be hard to reach. Kwa vijana wengi, mpango huu unapendeza nje, lakini umefeli katika uhalisia wake. Sakata ya kutolewa kwa shilingi milioni 10 kwa vikundi 4 mwaka jana iliashiria kuwa hazina hii kama ile ya taifa ya vijana NYS haijasazwa na masuala ya ufisadi. Corruption iko juu sana. Ile pesa imetengewa miradi ya vijana ndio inakulwa na wale wazee kwa serikali. Hivi kwamba vijana watapata ile pesa. Government invested an initial capital of 5 billion. Now, when I took over the office, this had been whittled down to 2.7 billion. Because lazima kila kitu ikuwe imejipanga. Hakuna venye unaweza sema hizi pesa ziko na nikienda hakuna. In the last financial year, going into 2019-2020,
we have requested Treasury for an additional 1.1 billion. Kutia msumari moto kwenye kidonda ni kuwa baadhi ya vijana hutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu wakati wa kampeni. We make some of our youths to even lose their life because they engage themselves in something like a fight. So we are being told as youths we are the leaders of tomorrow. That tomorrow it doesn't come to pass. Wasimamizi wa hazina ya vijana wanashikilia kuwa baadhi ya vijana wanakosa nafasi ya kupata mikopo kutokana na uzembe katika kueleza wanavyopania kutumia mikopo wanayoomba. Daniel Mule, NTV. Kila mara uchaguzi mkuu unapokaribia, wagombeaji vijana watanashati na shupavu hutumia jukwaa kuahidi kuleta mabadiliko thabiti kama njia moja ya kuvutia wapiga kura. Katika chaguzi kuu mbili zilizopita, Wakenya wamemudu kuwachagua kwa idadi kubwa viongozi hao. Sasa licha ya maombi yao kujibiwa, wabunge hao sasa wanaonekana kuwatamausha wapiga kura kila uchao. Jen Goire anaangazia sauti ya wabunge wachanga katika kuendeleza masuala ya vijana nchini. Is the Deputy Speaker of the National Assembly. Sawa na bunge la 11, bunge la kitaifa la 12 pia limeweza kupata idadi kubwa sana ya viongozi vijana, wengi wao ambao walichaguliwa kutokana na kauli zao mbiu za kuleta mabadiliko au wao kugeuza namna ya utendekazi bungeni. Ahadi ingali imesalia ahadi isiyo na mashiko. Kiongozi wa wengi katika bunge la taifa, ambaye yeye ndiye kiongozi wa shughuli za serikali, anaeleza kutamoshwa kwake na kuzembea kwa wabunge chipukizi. If you are in the house to represent youth, you must bring amendments touching on the laws governing young people. Yeah, so the speaker's work is to moderate. Mbunge wa Saboti Caleb Amisi, ambaye ni miongoni mwa chipukizi, anawatetea wenzake. We have a sizable number of members of parliament who are young, close to almost 20 to 30, and none of them occupies this house leadership positions. Katika jitihada za kujiondoa kutoka kwa mtego huu wa bunge goigoi, mbunge wa Starehe Charles Jagwa anajitetea kwa kusema kwamba tayari ana mswada anaotarajia utasaidia vijana. I've come up with a motion meant to reduce retirement age from 60 to 50 because I do believe that one of the ways that will create employment for the youth. Japo wanajitetea, bado Wakenya wanaonekana kutoridhishwa na utendekazi wao bungeni. Katika miaka ya nyuma, wajumbe vijana walikuwa wakihofiwa kwa kuipeleka serikali mbio na pia katika utungaji wa sheria mahususi. Jen Goiri, NTV. Na mtazamaji, tunatamatisha awamu yetu ya kwanza NTV jioni. Tunapumzika, tutarejea, tulia papo hapo. The Cabinet Secretary, Ministry of Public Service, Youth and Gender, Professor Margaret Kobia, welcomes you to the Africa Public Service Day celebrations from Friday 21st to Sunday 23rd June 2019 at the KICC. Africa Public Service Day is celebrated in recognition of the invaluable role of public service in the development of the continent. We invite you to visit the exhibition and interact and network with participants drawn from African Union member states, youth, the civil society, innovators, and the private sector who will showcase innovations that have transformed public service delivery and
Kama ndio mwanzo unajiunga nasi, ni NTV Jioni. Tunaendelea taarifa zetu. Na familia za waliopoteza wapendwa wao katika shambulizi la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa mwaka 2015 zinaweza kupumua baada ya mahakama ya Nairobi kuwapata na hatia washukiwa watatu. Teknolojia imekuwa na mchango mkubwa katika kupembua pumba na ngano katika kesi hiyo, na kama anavyoarifu Brenda Wanga, upande wa mashtaka ulitegemea sana ushahidi kutoka kwa simu za washukiwa ambazo zilionyesha wazi uhusiano wa moja kwa moja kati yao na waliotekeleza mashambulizi hayo ya kinyama. Mahakama ilijaa. Hakimu alieleza mazito waliopitia wanafunzi wa chuo kikuu cha Garissa mikononi mwa magaidi miaka 4 iliyopita. What Evelyn and these other students went through is a horror. Only God knows how they survived. Milio ya risasi iliposita, watu 148, wengi wao wakiwa wanafunzi, walikuwa wameuawa. Washambuliaji 4 waliuawa katika makabiliano na polisi chuoni humo. 20 AK-47 magazines were also recovered from the attackers, as well as 713 rounds of live ammunition. There were also 1,929 spent cartridges collected from across the compound. Vyombo vya usalama katika uchunguzi wake vilikubaliana kuwa shambulizi la aina hiyo lazima litekelezwe kwa ushirikiano na watu waliokuwa nje ya chuo. Hilo lilidhibitika baada ya upelelezi kupata simu ya mmoja wa washambuliaji waliouawa, na katika kuchunguza ilibainika kuwa gaidi huyo alikuwa amewasiliana na washukiwa Mohamed Ali Abdikadir na Hassan Aden Hassan. Mshukiwa mwingine Rashid Charles Mberesero alipatikana mvunguni katika moja ya mabweni, na kwa kuwa si mwanafunzi alishindwa kufafanua alichokuwa akifanya chuoni humo wakati wa shambulizi hilo. Alikuwa anasema yeye ni kamanda, yuko tayari kwa jihad, na yale maelezo yote ambayo yako pale yananionyesha kwamba kweli yeye alikuwa mshiriki mkuu katika kitendo hiki. Washukiwa watatu wamepatikana na hatia ya kushirikiana na magaidi kutekeleza ugaidi pamoja na kuwa wanachama wa kundi la kigaidi. Mahakama inatarajiwa kutoa hukumu tarehe 3 mwezi ujao, na kwa mujibu wa sheria washukiwa huenda wakafungwa miaka 20 au maisha gerezani. Koti itasikiza kauli za familia za waathiriwa kabla ya kutoa hukumu. Brenda Wanga, NTV. Na huko Bungoma, wazazi na wanafunzi waliouawa katika shambulio wazazi wa wanafunzi waliouawa katika shambulio la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa mwaka 2015 wamefurahia uamuzi wa jana wa mahakama wa kuwapata washukiwa watatu na hatia. Hata hivyo, wazazi hawa wanalalamikia kutengwa na serikali katika kulipwa fidia. Ni miaka 4 sasa tangu shambulio la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa ambapo watu 148 walipoteza maisha yao. Miongoni mwa waliouawa ni wanafunzi 11 waliotoka kaunti ya Bungoma. Uamuzi wa jana katika mahakama ya Milimani Nairobi wa kuwapata na hatia washukiwa watatu umeridhisha baadhi ya wazazi wa waathiriwa wa shambulio hilo. Huyu ni Lydia Nelima, alimpoteza mwanawe ambaye alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili. Justice will prevail. I, as mother of Tony, I'll be very happy. For those ones who killed our children, it's only God who can forgive them. Naye Barasa Wekesa mwenye umri wa miaka 60 alimpoteza mjukuu wake ambaye pia alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili. Wekesa anahuzunika kupoteza wajukuu wawili katika matukio mawili tofauti ya kigaidi. Mjukuu wa pili aliyekuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda alifariki katika shambulio la kigaidi chuoni. Vijana wale walihusika waweze kufungwa na iwe funzo kwa wengine, wakijiingiza kwa vitu kama hiyo haitakuwa ni mzuri. Wakati huo wazazi hawa wanasema hali sio rahisi. Wanalalamikia kutengwa na serikali ya kaunti pamoja na ile ya kitaifa. Wanadai tangu mwaka 2015 walipopewa pole kugharamia mazishi hawajakuwa na mawasiliano yoyote na serikali, na sasa wanataka walipwe fidia. Serikali itatusaidia tufuatilie hii maneno. Kama wazazi waone watatusaidia vipi. Na actually tangu wakati huo sijawahi kupata habari yoyote wako wanafanya nini na wamefikia wapi. It has taken too long
since 2015. This is 2019 almost ending. It has taken too long for the government to act. But all in all, maybe that is the nature of our government. Washukiwa watatu waliopatikana na hatia, Hassan Adena Hassan, Mohamed Ali Abdikadir na Rashid Charles Mberesero, watahukumiwa tarehe 3 mwezi ujao. Doreen Majala, NTV. Na kesho ni tarehe 21, ni siku ambayo dimba la Afrika linaanza huko Misri na Harambee Stars ipo katika maeneo yao. Kwa hiyo baadaye kidogo Makori Joshua atakuwepo hapa kuelezea mengi kuhusiana na mchuano. The Cabinet Secretary, Ministry of Public Service, Youth and Gender, Professor Margaret Kobia, welcomes you to the Ni Raila aliandamana na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa na balozi wa Kenya hapa Misri Geoff Otieno. Stars ambayo ilitua hapa Misri Jumanne wiki hii imepigwa jeki baada ya kiungo Ayubu Timbe na beki Musa Mohamed kupona majeraha. Katika kujipima nguvu, Stars ilishinda Madagascar bao 1-0 kutoka sare ya bao 1 na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kenya itafungua kampeni yake kundi cha Jumapili hii dhidi ya Algeria. Wenyeji Misri watafungua makala 32 hapo kesho dhidi ya Zimbabwe. What kind of reaction we can have on the field against strong team? Motivation, cause unapata kila mtu ndio mara yake ya kwanza kuparticipate, so
tunataka kukua hapa even more often, so the challenge tumekuwa look forward for a very long time. We want them to give a good account of themselves to show that Kenyan soccer has come of age. That Kenya can play high quality soccer at the African level. Mabingwa mwaka 2017 wa AFCON Cameroon wananuia kutetea kombe lao katika ardhi ya Misri baada ya kunyang'anywa wenyeji kwa kutokuwa tayari. Hii leo tunaliangazia kundi F ambalo pia lina Ghana, Benin na Guinea Bissau. Dimba la AFCON 2019 limeletwa kwako na GoTV. Mkanju. Cameroon maarufu Indomitable Lions imeshiriki dimba la mataifa ya Afrika kwa mara 19. Cameroon itawinda kombe lake la 6 baada ya kuwa bingwa mara 5 mwaka 1984, 88, 2000, 2002. Kimataifa Kasarani kuandalia mchujo wa riadha, timu inakwenda mashindano ya Afrika, lakini nasikitika kwamba hiyo taarifa imeenda chini ya maji. Mungu ni mkuu. Tuonane kesho inshallah. Siku mwema. This is NTV.